Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, bienvenue à cette soirée exceptionnelle, vous le savez, qui va se terminer par une projection d'un Amour de Swann de Volker Schlöndorff, mais qui sera précédée par une conversation, on dit une masterclass, mais ce n'est pas vraiment une masterclass, une conversation avec un acteur que vous connaissez tous, qui est Jeremy Irons, qui a presque tout remporté dans sa carrière, on a l'occasion d'y revenir, qui a commencé au théâtre, qui a ensuite fait une immense carrière au cinéma, à la télévision, dans des séries. Et je suis très heureux que Vincent Pérez, que je salue et que je remercie, ait décidé d'inviter pour les rencontres du 7e art Lausanne, Mr. Jeremy Irons. Welcome, Jeremy. Et j'accueille les deux traductrices qui vont nous accompagner durant ce périple. Une qui will speak to your ear and she will translate your answers. Voilà. And your mic is this one. Voilà. Parfait. Alors, bienvenue à la salle Paderewski du Casino de Montbenon, qui est un peu la maison de la Cinémathèque aussi, la Cinémathèque suisse, bientôt qui va déménager dans une grande salle de cinéma pas très loin, si tout va bien, à partir du mois de mars prochain, donc pour les prochaines rencontres au Cinéma Capitole. Et je vais commencer par une question toute simple, presque naturelle au fond, c'est est-ce qu'au départ, vous n'étiez pas destiné à commencer à jouer? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous former comme acteur à l'Old Vic School à Bristol et faire la carrière que l'on connaît? Qu'est-ce qui a été le déclic? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes parti sur les planches? Bonsoir. Je suis vraiment honoré d'être ici. And I'm flattered that you are interested in my career, in me, and that so many of you have come. I find that very moving, and I don't know quite what I've done to deserve it. Bonsoir, je suis très flattée que ma carrière ou ma personne vous intéresse et je suis très heureux de vous voir si nombreux ce soir. Cela me touche beaucoup. Je ne sais pas ce que j'ai vraiment fait pour mériter tout cela. When I left school at the age of 17, I didn't have the brains to go on to university. And I think my headmaster thought I would probably go into the army and be a parachuter. Yeah. Because I'd done quite well in that area at school. However, that didn't appeal to me. I've never enjoyed following rules or being told what to do. And I didn't know what. I wanted to be a gypsy. I would earn spare pennies by sitting and playing my guitar to cinema queues in London. And my first paid job was to be a social worker in a poor area in South London. And I found myself working with young people, old people, or poor people, and giving out all the time. And I was told that you must always, as a social worker, be objective, never get involved. And all I wanted was to get involved. I wanted something back. I couldn't just keep giving without getting anything back. So I felt that wasn't for me.
Lorsque j'ai quitté l'école à 17 ans, j'ai compris que je n'avais pas le cerveau qu'il fallait pour aller à l'université. Et je pense que mes professeurs pensaient que j'allais m'engager dans l'armée, comme parachutiste par exemple, quelque chose que je faisais bien. Mais ça n'était pas ce qui m'attirait. Je n'aimais pas devoir suivre des règles, je n'aimais pas qu'on me dise ce que je devais faire. J'avais envie de vivre comme un gitan, j'avais envie de gagner de l'argent. J'ai commencé à le faire en jouant devant les queues qui se formaient dans le cinéma pour gagner quelques sous. Mon premier emploi rémunéré, c'était un travail d'assistant social dans un quartier pauvre dans la banlieue sud de Londres. J'aidais des jeunes gens, des personnes démunies, et on m'avait toujours dit que dans ce genre de métier, il fallait rester objectif. Il ne fallait pas s'engager, s'impliquer, alors que moi, tout ce que je voulais, c'était justement m'impliquer, m'engager, continuer de donner, mais également pouvoir recevoir en échange. I thought maybe, for me, the circus would be place to go. And I always have wanted, I've never been to clown school, but I always wanted to go. I've always wanted to make my own clown. And strangely enough, later on in my career, I made a film called Moonlighting. And I remember a critic in the New York Times described my performance as somewhat Chaplinesque. And that, I think, was one of the biggest compliments I ever received. However, to go back, I looked at the circus, I looked at the sleeping quarters of the acrobats and the clowns and the horse riders and the jugglers, and I saw them up 6 steps and then into the caravan, bunk there, bunk there, bunk there, bunk there. I thought, I'm too middle class. I want a house and a mortgage and family. This will not do for me. Alors je me suis dit peut-être est-ce que c'est le cirque qui va m'attirer. Je voulais aller à l'école des clowns, ce que je n'ai pas fait, et quelques années plus tard, dans le film Travail au noir, finalement ma prestation a été reconnue. Le New York Times a estimé que ma performance avait quelque chose de chaplinesque, un des plus beaux compliments qu'on m'ait jamais fait. Mais j'ai observé le cirque, les acrobates, les clowns, les cavaliers, les jongleurs, et puis j'ai vu la manière de vivre de tous ces artistes, et j'ai compris que j'étais peut-être un peu trop de la classe moyenne, que moi j'avais quand même envie d'une maison, j'avais envie d'une hypothèque, j'avais envie d'une famille, donc ça n'était pas pour moi. So I thought maybe the theatre. I had no experience of it. I didn't go to the theatre very much. But I suggested it to my father. I said I found this job in a newspaper advertised for what they called an acting assistant stage manager, which meant that you walked on with candelabra or bows and arrows and stood at the edge. And in the daytime you made the props, you painted the scenery, and cleaned the theatre. And they gave me a job in Canterbury in the south of England. And I spent 4 or 5 months working amongst this group of people who I discovered I adored, all very sensitive, vulnerable, welcoming, warm, with wonderful smells in the theatre of the sighs, the glue which we painted the flats with, and wonderful working hours. I would not have to get up and go to work till 10 o'clock in the morning, and I'd finish at 11, and I felt I was working outside the normal run of society. And I loved that feeling of company, of family, telling the same story. And although I don't think I showed much, I wasn't given the chance to show much talent, and indeed had no talent, I loved the atmosphere and thought, well, if I'm to enter this world, I better learn a trade. And strangely, because I'm I'm a doer. I didn't think of becoming a technician.
I assumed that if you went into the theatre, you became an actor. So I thought, well, I better go and learn how to act. And I applied to many drama schools in London and the provinces, and was turned down by 5 of them. Because I had no reason. They said, why do you want to be an actor? And I said, well, I don't know. I thought it might be quite a nice way to spend my life. And that wasn't enough for them. They wanted someone very committed, which I wasn't. And eventually, the principal of a theatre school in Bristol, the Old Vic, recognized something in me and said, if I can get you to stand up straight, because of course I was a tall lad and tended to apologize for that by crouching. If I can get you to stand up straight, you might look quite pretty standing at the edge of the stage. So he took me in for 2 years. I started my work learning to be an actor. Je me suis donc dit que le théâtre était peut-être le chemin pour moi. Je n'avais pas d'expérience, j'allais peu au théâtre. J'en ai parlé à mon père. J'ai trouvé une annonce dans le journal. On recherchait quelqu'un pour être l'assistant de la personne qui gérait la scène dans un théâtre. En gros, celui à qui on demande de tenir certains accessoires ou chandeliers pour les apporter. Et donc, on passait nos journées à préparer ces accessoires, à peindre des décors, à nettoyer. Et donc, j'ai obtenu ce job à Canterbury, dans le sud de l'Angleterre. C'est ce que j'ai fait pendant 4 ou 5 mois. J'ai travaillé avec ce groupe de personnes que j'aimais beaucoup, des personnes très sensibles, avec une vulnérabilité, des personnes très accueillantes, un contexte vraiment très chaleureux. Et puis, il y avait toute cette ambiance, l'odeur de la peinture, de la colle dans le théâtre. Et donc, on a travaillé ensemble. On a bien compris qu'avec ces horaires de travail, on n'était pas dans le même cours, dans le même rythme de vie que d'autres. Mais j'aimais beaucoup cette famille, j'aimais beaucoup cette histoire qui nous rassemblait et que l'on racontait ensemble. Je n'ai pas vraiment eu la chance d'apporter la preuve de mon talent, mais c'est surtout cette atmosphère que j'ai beaucoup aimée. J'ai voulu apprendre. En arrivant au théâtre, d'abord je pensais qu'il fallait être un technicien, que c'était les métiers du théâtre, c'était des métiers de technicien. Et puis après je me suis dit, mais on peut aussi être acteur. Je me suis donc présentée dans différentes écoles de théâtre. 5 m'ont refusé. Finalement, une m'a acceptée. En fait, on me refusait parce qu'on me demandait quelle était ma motivation. Et moi, je disais simplement que ça devait être sympa, cette carrière d'acteur, et on m'expliquait que ça ne suffisait pas, qu'il fallait être beaucoup plus engagé. Je suis donc arrivée à l'école de Bristol. Là, on m'a donné ma chance. Alors, je suis quelqu'un d'assez grand. Je n'étais pas vraiment du genre à me déplier de tout mon long. Je prenais trop de place. On m'a expliqué qu'il fallait que j'apprenne à me positionner bien. Et je suis restée dans cette école pendant 2 ans. I left the school and went for 2 years down into the company and began to play roles, Florizel and Winter's Tale, a lot of Shakespeare, some Joe Orton, some musicals, and a lot of Shakespeare, of course. And then we toured South America with the company, and after 3 years I was at a coffee morning with the local theatre society, who we'd meet every month for coffee, and they'd come and celebrate with us. And one person said, I expect you'll be leaving us soon. And I thought, maybe I've been here long enough. So I gave in my notice. I left after 3 years. I went to London. I'd met many actors at Bristol in the company who were long-term, what we call repertory actors, where you play in repertory theatres around the country. We had a great system then, sadly no longer. And you'd play each play for a week or 2 weeks or 4 weeks. And I could see that they couldn't afford a mortgage for a house. They couldn't keep their family together because they were always traveling. And I thought, that's not for me. I think I must try and make a reputation in London.
So I moved to London, to a little bedsit, and auditioned for everything because I found auditions very difficult. I think they are horribly difficult. But I practiced, and if I was offered a job in the provinces, I would thank them but turn it down. And I eventually, to earn my money to live, once I went as an unemployed person to a dole queue, and I stood there looking at the people around me, mostly antique dealers, I seem to remember. And I thought, I have no business to be standing in line. I have 4 limbs, a brain, and good health. I should be out there doing something. So I joined a domestics agency who sent you around to clean people's houses, or sometimes their gardens if you were lucky, but normally their houses. And they were normally people whose lives were in chaos and whose houses were also in chaos, in the midst of divorce, or just had triplets, or and their houses were in a terrible state. And I've become a very, very good house cleaner. And I earned my living in that way and auditioned, and eventually I was offered a role in a musical that was opening in London called Godspell. J'ai donc quitté l'école après 2 ans pour rentrer dans une compagnie de théâtre. Et là, j'ai commencé à jouer des rôles, surtout des rôles dans des pièces de Shakespeare, des rôles dans des comédies musicales. On a fait des tournées en Amérique du Sud. Et après 3 ans, lors d'une réunion de la société de théâtre que nous avions chaque mois, quelqu'un m'a dit « Je pense que le moment est venu pour vous de partir, vous allez nous quitter. » Et je me suis dit peut-être que le moment est arrivé. Je suis donc partie à Londres et j'ai rencontré beaucoup d'acteurs, déjà à Bristol, des acteurs de répertoire, des personnes qui pendant 1, 2, 4 semaines jouaient cette pièce, et j'ai compris que ces personnes n'arrivaient pas à se permettre une hypothèque, à payer pour leur maison, qu'elles voyageaient tout le temps, qu'il était très difficile pour elles d'avoir un noyau familial stable, et je me suis dit non, ça n'est pas pour moi. Donc j'ai essayé Londres, je suis arrivée à Londres, j'ai trouvé un logement tout petit, précaire, et puis j'ai passé beaucoup d'auditions. C'était vraiment très difficile. Les auditions, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Et je me suis beaucoup entraînée, préparée, et si on me proposait un rôle en province, je le refusais. Et donc, je voulais commencer à gagner de l'argent. J'ai dû aller au chômage. Je me suis dit, mais non, j'ai un cerveau qui fonctionne, j'ai la santé, je dois trouver quelque chose, un moyen de gagner ma vie. Je me suis donc inscrite dans une agence de travaux domestiques, c'est-à-dire des personnes qu'on envoyait dans les maisons de particuliers pour faire du nettoyage, dans des maisons ou dans des jardins si on avait de la chance. Il s'agissait de gens qui étaient dans une situation de vie plutôt chaotique, leur maison l'était également, des personnes en plein divorce ou qui venaient d'avoir des triplés. Et donc je peux dire que je suis quelqu'un qui sait bien faire le nettoyage. C'est comme ça que j'ai gagné de l'argent, tout en allant suivre des auditions, et j'ai fini par obtenir un rôle dans Godspell, une comédie musicale. And it was during that run, we played for about 18 months, I think, that I remember a moment. I remember sitting on the green baize floor, I think it was green baize, and a girl was singing her song, and I was listening. I played Judas Iscariot and John the Baptist. I mean, it was a dual role, the circus master. And I remember sitting there as she sang and thinking to myself, looking out at the audience and thinking that I took on this job, not without thought, but just with a gut feeling, and that it fitted me like a glove. And that taught me the importance of listening to your feelings when you have to make a decision. Not feeling there forever, but just listening to your gut. And
Now, when I choose a role in the theatre or in film, I do the same. I listen to my gut. It never lets me down. And people sometimes say to me, do I regret anything? And no, I don't, because at the time I made the decision to do something or not to do something, it seemed right. If looking back it was a mistake, then that's the way life is, but I have no regret. À ce moment-là, donc nous avons joué dans cette comédie musicale pendant 18 mois et j'ai le souvenir de me trouver là-bas sur une sorte de grand tapis vert et j'écoutais une des actrices qui chantait. Je jouais moi le rôle de Judas Iscariote et je l'ai écouté et j'ai regardé le public et je me suis dit, mais au fond, je me suis lancée dans cette carrière sans vraiment y réfléchir à fond. C'était plutôt mon instinct qui me disait de me lancer. Et finalement, ça m'allait comme un gant. Tout cela m'a montré qu'il faut faire confiance à ses sentiments, à son instinct lorsqu'on doit prendre une décision importante. Et aujourd'hui encore, lorsque je choisis d'accepter un rôle dans un film, dans une pièce de théâtre, je fais confiance à ce sentiment, à cet instinct. Et lorsqu'on me demande est-ce que vous avez eu des regrets ou est-ce que vous avez des regrets, je dis non, parce qu'au moment où j'ai pris cette décision d'y aller ou de ne pas y aller, c'est ce qui me paraissait juste. Alors peut-être qu'a posteriori, ça peut paraître une erreur, mais non, je n'ai pas de regrets. I'm sorry for such a long answer to your first question. Je suis désolée d'avoir répondu si longuement à votre première question. Je pense qu'on pourrait continuer de vous écouter encore longtemps comme ça, donc on va continuer. Mais on va faire un tout petit saut dans le temps, un tout petit, qui est justement celui d'un passage dans un monde où le public n'est pas juste en face, parce qu'il y a une caméra en face, et c'est le passage au cinéma. Parce qu'au fond, si mon enquête est bonne, vous avez joué un premier rôle dans un film, un rôle secondaire, et surtout, presque tout de suite après, la maîtresse du lieutenant français, qui va vous faire connaître sur la planète entière, vu les succès du film que certains ont peut-être revu hier soir, le film de Carol Rice avec Meryl Streep. Le film de Carol Rice, French Lesbian. In fact, I made two roles at the same time. In England, we had a series which you call, I think, Le Retour de Brideshead, a television series of, it turns out, exceptional quality. And during the shooting of that, we were delayed by a technician's strike, and so we went into abeyance. And when we came back to work, my producer said to me, can you extend? And I said, no, I have the possibility of doing a film with Carol Rice, which would conflict. At that stage, Granada, the television company, I think had spent around £5 million, which in those days was more. And my producer said, oh, don't worry, if it happens, we'll cope. Thinking, quite rightly, that I should probably not get the role in the film. And because I had met Carol Rice, and I'd read the books, The French Tenniswoman, and I said, Carol, you know, you're right, I'm very good casting. I'm the right sort of guy. But the studios will never let you use me because I'm not a star. You need a star. And in those days, an actor called Simon Ward, lovely man, who played films like Young Winston and many others, but he was getting all the roles that I might get. Anyway, we continued with the television series, and then one day I had a phone call when I was on set, and Carol Rice said, open the champagne, I've got my star, I can use you. And then another call I could hear came through to him, and he answered it, and then he said to me,
oh, don't open the champagne. Get it out of the freezer, but don't open it yet. Because Granada, the television company, are telling me that you're not free to make the movie. And I said, okay. I put the phone down, and I went and found my producer, and I said, I understand there's a problem, but you must understand from me that if you don't allow me to leave this production and go and make this film, which I promised I was available for, I will walk with all the repercussions that will have on you and on me. And we spent a long time with lawyers and with many tears from my agent and whatever, and we finally worked out with the lawyer that I should be allowed to make the film. Contractually, I was in the right, but that this would take 3 years to come to court. So, what use is that? So I wrote to the head of Granada Television, sent the letter through my lawyer in London, saying that if by 6 o'clock in the evening the following day I had not been given permission to go and make the film, I would leave the production. And the following day I remember the scene we worked on. And at 6 o'clock I was sitting in my trailer with my director and my producer. No, my producer came in and I said, have you heard from the big boss? And he said, oh, he's far too busy to react that quickly. And I said, well, then I'm far too busy to stay. And I walked out of the trailer, got in my car, and drove 100 miles south to London. As soon as I got there, the telephone was ringing. My agent in a terrible state, saying, what have you done? I said, I've walked. She said, well, the company say that if you go straight back, no more will be said. I said, well, tell the company I'm going out to the cinema. And a friend of mine was opening in a film, David Essex, in a film called That'll Be the Day. And we'd played in Godspell together years before. And I went out to the cinema. The following day, I met my agent for lunch, and the phone rang in the restaurant. It was brought to me, and it was the head of the television station saying, head of Granada, saying, would you come and meet me for tea? So I said to my agent, do you have any Valium? I'm going back home, I'm going to walk my dog, and then I'll go down there for tea. I'm sorry this is so long. I'm going to finish the story before you translate. I went down to the office, his office in London, in Golden Square. All I could think of doing was sitting with my back to the window, which I'd been told is a position of strength because you're in silhouette. We had a confrontation. He felt aggrieved and wronged. I explained why I felt aggrieved and wronged, but it didn't stand down. He then said, will you excuse me for a moment? He left for about 15 minutes. I read the magazines in the office. And he came back in and he said, we have an agreement. If you go back to work tonight, to work tomorrow morning, the television company and the film company will amalgamate. We will take money in the film. They will pay for our stopping of shooting for 12 weeks. They had to stop, lay down all the actors. But we have an agreement. And so that night I drove back and my career continued. And had I said no, if I had said no to the film, I don't think I'd be sitting here tonight. Alors, j'ai accepté 2 rôles en même temps. En Angleterre, Le Retour de l'Ice est une série de télévision de très grande qualité.
Et pendant le tournage, une grève des techniciens a provoqué pas mal de retard dans les opérations. Et lorsque nous sommes revenus au travail, le producteur m'a demandé est-ce que vous êtes d'accord de prolonger? J'ai dit que ça n'était pas possible parce que j'allais être sur un film de Kyle Rice et les deux coïncidaient. Et la société de télévision à cette époque-là avait déjà mis environ 5 millions de livres dans cette production, ce qui était beaucoup à l'époque. Et le producteur a dit non, non, ça ne va pas marcher, tu ne peux pas accepter ce rôle dans un film. Moi, j'avais rencontré Rice, j'avais lu le livre et je lui ai dit je pense être la bonne personne pour ce rôle, il faudrait que ça fonctionne. Et à l'époque, il y avait quelqu'un d'autre, il y avait Simon Ward qui était peut-être envisagé. La série télévisée a continué. J'ai reçu un appel de Rice qui m'a dit « On peut ouvrir le champagne, j'ai trouvé ma star, on va pouvoir vous utiliser. » Enfin, n'ouvrez pas tout de suite la bouteille de champagne, laissez-la encore au frais, parce qu'on n'est pas sûr que la société de télévision vous libère. Donc, j'en ai parlé avec le producteur. C'était un problème en disant qu'il fallait absolument qu'il me laisse faire ce film parce que je pensais vraiment que c'était fait pour moi. Et je lui ai dit, si vous ne me laissez pas y aller, je partirai, je suis prêt à en assumer les conséquences pour vous et pour moi. S'en est suivi une longue discussion par avocat interposé, avec beaucoup de pleurs de la part de mon agent, et j'étais prêt à y aller. On m'a dit, d'après le contrat, oui, tu peux aller jouer ce film, mais vu tous les aspects juridiques, si on passe par les tribunaux, ça prendra 3 ans et on n'aura rien gagné. On a donc écrit à la société de télévision qui, elle, nous a dit, si vous n'êtes pas de retour à 18h demain, ça ne marchera pas. Moi, j'ai menacé de partir et le lendemain, sur la scène, j'étais présent avec le réalisateur et le producteur m'a dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Lui était trop occupé pour se préoccuper de tout ça. J'ai dit « Moi, j'en ai assez, je suis partie et j'ai parcouru 100 km pour aller à Londres. » Et j'en ai parlé avec mon agent qui m'a demandé « Est-ce que tu as du Valium ?» J'ai dit « Non, je vais aller me promener avec mon chien, prendre le thé. » Et j'ai dit qu'on pouvait en rediscuter. Finalement, cette confrontation a eu lieu, j'ai bien choisi ma place pour être en position de force, chacun a expliqué en quoi il se sentait lésé, et après quelques temps, chacun est revenu, on a trouvé un accord sur plusieurs semaines, et je suis revenue, les deux ont pu être réconciliés, et je pense que si je n'avais pas pu tourner ce film à cette époque, je ne me trouverais pas ici ce soir. I think that was when I grew up, when I became my own man. Because as I drove down to London, leaving the set of this huge production, I knew they could bar me from being an actor. They could throw me out of the union. And I thought, what shall I do? Become an agent maybe, or maybe I'll be an architect. I love architecture. I have to do something else. And that gave me a great spirit of strength, which has been very useful in my career. If you know who you are, you know you're your own man, and you won't be bullied, and you will do it your way. You will be you, without being selfish, hopefully. So I grew up then, I think. Je pense que j'ai grandi à ce moment-là. Je suis devenue quelqu'un de responsable, d'autonome. Je m'assumais. Et en allant à Londres, en quittant le lieu de tournage d'une production de grande ampleur, j'ai compris que c'était un grand risque, que je risquais de perdre mon métier. On allait me mettre des bâtons dans les roues, on allait me faire quitter le syndicat des acteurs. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je ferais? Est-ce que peut-être je deviendrais architecte? Parce que j'aime beaucoup l'architecture, je devrais probablement faire autre chose. Mais tout ça m'a donné énormément de force, quelque chose qui m'a été très utile dans ma carrière, bien se connaître, savoir qui on est, être bien posé, ne pas s'en laisser compter, trouver sa voie, sans égoïsme, mais en sachant où l'on va. Ce film a eu un succès considérable dans le monde.
Sauf erreur, vous avez été nominé, vous n'avez pas gagné, mais vous avez été nominé au BAFTA, qui sont les grands prix du cinéma anglais. Donc vous entriez quelque part par la grande porte dans le cinéma. Au fond, après cette décision d'être un homme, et la décision de faire ce film, qu'est-ce que ça a changé, ce film, comment vous avez ressenti en fait une ouverture, ou au contraire finalement pas? Parce que derrière, on l'a évoqué avant, il y a eu Travail au noir, Moonlighting, de Jerzy Skolimowski, et plein d'autres films qui se sont enchaînés les uns après les autres. At the time, it just felt normal. I just kept working. Looking back, I was offered wonderful roles. One we're going to see later. I hope it's all right. I haven't seen it for many years. One we saw this morning, the House of the Spirits. And it's very strange. When you have success, when things go well, in my experience, it makes you happy, but you have to sometimes remind yourself that this is the best time of your life. But you don't know what's going to be ahead. You just, I won't say enjoy the work. I do like working, but I find the most enjoyable moment is when they ask you to do something and you accept. And then the terrible realization dawns on you that you're actually going to have to do it. And you have no idea how. À cette époque, alors j'ai continué de travailler, et a posteriori, j'ai reçu plusieurs rôles tout à fait formidables, dont celui de ce soir. D'ailleurs, j'espère que tout se passera bien. Je n'ai pas revu le film depuis des années, et puis d'autres rôles également auxquels je pense, comme celui du film que nous avons revu ce matin, La Maison aux Esprits. Et c'est assez étrange quand on y repense, quand les choses se passent bien, qu'on a du succès, on ressent du bonheur. Mais il faut se rappeler qu'on vit à ce moment-là peut-être la plus belle période de sa vie, alors qu'on ne s'en rend pas compte, on ne le sait pas. Alors oui, j'aime mon travail, mais ce que j'apprécie le plus, c'est ce moment où on vous propose quelque chose et vous l'acceptez, et tout d'un coup vous vous rendez compte avec un peu d'effroi qu'il va falloir le faire, il va falloir y aller, on ne sait pas comment s'y prendre. Of course, you say I've done moonlighting. Well, I did moonlighting after both Brideshead and French September's Woman, but he made it so fast that Moonlighting came out first. I remember all my crew making the television series were in America selling it. I had terrible flu, so I didn't go. And as I was getting better from my flu, I had a phone call from Jerzy Skolimowski saying, would you come down and have a drink? So I went to his house in Kensington, and he outlined this idea he had for a film about Polish workers stuck in London during the Dansk problems. And he said, if you say you'll do this, I can make the film. And that's a wonderful feeling, to feel that you're actually helping create something. So I went away to do something else. I can't remember. I think it was Betrayal. And after that, I started work with Jerzy, and I think we started filming. I met him in late December. I think we started filming in March, and he showed the finished film at Cannes in May and won an award incredibly fast. I mean, one critic said, this film feels as if the print is still wet on the page. It was a great experience of what I call terrorist filming. I knew we had to make it. I remember one day I was doing a shot in a telephone kiosk. We finished it, and it was about 6:15, and we were supposed to wrap at 6 o'clock. And Jerzy said, now let's do the next scene in the telephone box, which happened during a rainstorm.
when I was soaked wet. And the first assistant said, no, we haven't time. Jeremy has to go back to the trailer, he has to get wetted down, have to redo his makeup, get his hair right, and we have to wrap in 15 minutes. And I looked at Jerzy, and I noticed, we were on the street in London, I noticed in the gully there was a little bit of water from some rainstorm, and I picked it up in my hand, and I put it over my head. And I said, there we are, I'm ready. And we went in there and we shot the second scene. But what it did, I looked at the crew and I saw them recognize that we were going to make this film and make it fast and make it well. There was going to be no poncing around with film stars' behavior. We were just going to get in there. And that's the way we shot the movie. We stole locations. We would go into the Royal Gardens, Kensington Gardens, without any permission, and film because it looked beautiful. And we'd grab that, and we'd go into other places, no permissions, and grab that. Oh, a wonderful way to shoot, anarchique. I love Jerzy. Alors oui, travail au noir, mais finalement, il a été fait après La femme du lieutenant français, mais il est sorti en premier parce qu'il a été fait vraiment très très vite. Et je me souviens que l'équipe était allée lors de la sortie, moi je n'y étais pas, j'étais malade, et quand ça allait mieux, un ami m'a appelé et il m'a décrit l'idée pour un nouveau film, donc Skolinowski, en me disant que ce serait sur les travailleurs polonais à Londres pendant les problèmes de Gdansk. Et il m'a dit, si vous acceptez de jouer dans ce film, le film se fera. Et c'était vraiment une sensation incomparable. On aidait à la création de quelque chose. Et donc, après, j'ai pu travailler avec Jerzy. On s'était rencontrés en décembre. Le film a été tourné en mars et a été bouclé en mars. Et au mois de mai, il était nommé au Festival de Cannes. Ça a été extrêmement vite. On a l'habitude de dire que l'encre n'était pas encore sèche sur le papier, une sorte de tournage express du film terroriste, entre guillemets. Et je me souviens d'un jour d'une scène, il était 17h45, on devait tourner dans une cabine téléphonique. On venait de terminer cette scène, il y en avait encore une autre, mais les conditions étaient très différentes. Il fallait que ça se joue sous une pluie torrentielle. L'assistant a dit, on n'a pas le temps de finir, on doit avoir bouclé à 18h, il y a encore tout le maquillage à faire, la coiffure, ça n'est pas possible. Et c'est là que j'ai regardé Jerzy, il y avait juste un petit caniveau ici, j'ai pris de l'eau, je m'en suis mis sur le visage et sur les cheveux, on y est allé et on a pu tourner cette scène, on a pu la boucler et c'était vraiment formidable de voir que toute l'équipe reconnaissait qu'on tirait à la même corde, on voulait y arriver, faire bien, tout en faisant vite, en ne traînant pas, en n'ayant pas des attitudes de vedette. On y va, on a même volé des endroits pour lesquels on n'avait pas demandé de permission, par exemple dans les jardins de Kensington, les lieux magnifiques, il y en avait bien d'autres, où on a tourné sans permission. Mais qu'est-ce qui fait que justement, à un moment donné, vous dites « ce film, je vais le faire » ? Qu'est-ce qui fait que vous choisissez de faire un film et que vous, après, vivez ces aventures parfois inattendues sur le tournage? Sometimes it's just the money. Parfois, c'est simplement l'argent. Fortunately, those films rarely get seen. But seriously, to answer your question, I think it's just a question of appetite. You know, sometimes you fancy a salad, sometimes you fancy some pasta, sometimes you fancy roast beef. And it's the same with a film. You read a script, and if it's well written, if it's a story you'd like to go and see, if it's a character, unlike others that you played, a character that will take you to new areas of yourself,
if it's a director you admire, who you think will take care of you, if he has other actors that you admire and you think you will enjoy playing with, if he has a producer who you believe will take care of the film, raise the money, and then sell the film well, take care of it in the market. Those really are the criteria. Sometimes it's where the location is interesting, but it's basically a mixture of those things. I remember when enough. Alors oui, parfois ça peut être l'argent, mais non, on est rarement aussi obscène que cela. Plus sérieusement, c'est plutôt une question d'envie et d'appétit. Parfois, on a envie d'une salade, on a envie peut-être de manger des pâtes, de manger un roast beef. En fait, là, on lit un scénario qui est bien écrit, une histoire qu'on aura envie de voir, des personnages qui sont peut-être différents de ceux qu'on a déjà pu jouer, qui vous font découvrir de nouvelles parties de vous, un réalisateur qu'on admire, quelqu'un qui s'occupera bien de son équipe, d'autres acteurs qu'on admire, des personnes avec qui on pense qu'on pourrait prendre du plaisir à jouer ensemble, un producteur qui prendra soin de ce film, qui saura lever les fonds nécessaires, qui saura bien vendre le film, bien s'en occuper sur leur marché. Voilà le genre de critères qui entrent en ligne de compte. Et voilà, parfois c'est aussi un lieu de tournage intéressant, mais je pense que c'est surtout un mix de tous ces critères. I remember this little anecdote. When I was doing a play in New York, The Real Thing by Tom Stoppard, and Roland Joffe was in town, and I knew he was making a film called The Mission. And he called me and he said, would you come down and do some work with Robert De Niro? And I read the script and I liked it a lot. And I said, well, I'm doing a matinee. He said, well, could you come down between the matinee and the evening show? So I said, okay. So I went down to a warehouse in the East Village and went up some stairs, and there was a big sort of, like a dance studio. And in the middle of it, sitting on a chair, was Robert De Niro, and Roland was over there. And he said, this is the scene where you have to convince this man that what he's done is not the end of the world, that there is forgiveness for him. He can come out of this deep depression he's in. Will you convince him? And so I drew up another chair next to Robert's, and I spent what seemed interminable. It seemed like it was probably about 45 minutes improvising, trying to convince this man that what he'd done was not life-ending for him. Robert sat there like the Sphinx, not moving, not doing anything. And at the end of 45 minutes, I said to Roland, I've got to go back for the evening show. I don't think I've convinced him. And he thanked me very much, and I went back uptown and did the evening performance. And thought, well, that didn't go very well. I finished the play in New York, came back to London. After a couple of weeks, I called David Putnam, who was the producer of The Mission, and I said, David, have you cast that role? He said, no, it's quite difficult because it was actually written for my father-in-law, Cyril Cusack. But Cyril was now a great Irish actor. He was now too old to play the role. It was 10 years in the making. And various other people. Who's the guy who directed On the Waterfront? Elia Kazan. Elia had been offered it because Bob De Niro wanted a relationship between the two men that was similar to Dispran and whatnot in Killing Fields. One was an actor and one was a real person. And Bob wanted a real person to play the priest.
So Elia Kazan and Christopher Logue, the English poet, had been flown to Los Angeles and done, I believe, an amazing audition where tears flowed and it was fantastic. But they hadn't been acceptable, apparently. So I said to David, so you haven't cast it? He said, no. He said, why? I said, well, I'd quite like to play it. He said, would you? I said, yes, I would. He said, well, we do need a young man because there's a lot of illness out in the jungle and, you know, you've got to be quite vigorous and fit. So I said, well, that's okay. I'm young, I'm strong. He said, well, does Roland know? Roland Joffé, the director. I said, well, I don't know. Where is he? He said he's out in Colombia, in Cartagena, creating the sets and finding the locations. So he said, why don't you call him? So I picked up the phone after the meeting and I called him from my Hampstead flat and said, Roland, all going well. You know, I'd quite like to play Gabriel. He said, would you? I said, yes, I would. He said, well, get on out here then. So I got on out there. And before I got off the plane in Cartagena, I took off my shoes. And I didn't wear them again for 4 months, because, of course, the Indians who I was working with, they didn't wear shoes, and I wanted to touch the same earth that they did. And we made the film. Je me souviens d'une anecdote. Je jouais une pièce à New York lorsque on m'a appelé The Real Thing, pour ouais. The Real Thing, pour savoir si j'allais peut-être travailler avec Robert De Niro. J'ai répondu que j'avais une représentation en matinée, une le soir, mais qu'on pouvait se voir entre les deux. Je me suis donc rendue dans l'East Village, dans un studio. Robert De Niro était là et on m'a expliqué que dans cette scène, je devais essayer de convaincre l'homme en face de moi que ce qu'il avait fait, ça n'était pas la fin du monde, qu'il pouvait sortir de cette situation très noire où il était. J'ai donc pris une chaise et pendant 45 minutes, qui m'ont paru interminables, j'ai tenté, en improvisant, de convaincre cet homme que ses actions n'étaient en effet pas, ça n'était pas la fin de sa vie. Et pendant ces 45 minutes, Robert De Niro est resté impassible, comme un sphinx, et ne laissait rien transparaître. Et bon, je me suis dit, j'y vais, je repars, je n'ai pas réussi à le convaincre, et je suis repartie pour la représentation du soir. Après la fin de la pièce à New York, je suis partie à Londres et quelques semaines plus tard, David Putnam, producteur de Mission, m'a dit on a ce rôle, mais je me suis dit il n'a pas été écrit pour moi, c'est très difficile, il a été écrit pour quelqu'un d'autre, Cusack, mais qui à l'époque était peut-être devenu trop vieux pour le rôle, qui avait pris beaucoup de temps à évoluer, à se le développer. Il y avait également Elia Kazan. De Niro voulait une relation similaire avec un acteur et des personnes réelles pour jouer certains rôles. Quelqu'un était venu d'Angleterre pour une audition, dans ce sens-là, quelqu'un qui n'était pas un acteur, mais finalement, ça n'avait pas fonctionné. Et David m'a dit, on n'a personne, on aimerait quelqu'un de jeune, quelqu'un de fort. J'ai dit, ah mais ça, je pourrais le faire. Et qu'en pense Roland Joffé? Eh bien, il a fallu aller en Colombie, à Carthagène. Il était là-bas en train de mettre en place un lieu de tournage, en train de rechercher des lieux pour tourner. Je l'ai appelé et je lui ai demandé mais est-ce que Roland est d'accord pour que je joue ce rôle? Moi, j'aimerais bien jouer le rôle de Gabriel. Et lui m'a tout de suite dit, mais oui, venez, ce rôle est pour vous. J'ai pris l'avion. En arrivant en Colombie, j'ai enlevé mes chaussures et je ne les ai pas remis pendant 4 mois parce que je voulais, moi aussi, toucher cette terre comme le personnage. On aimerait vous entendre parler d'à peu près tous les films que vous avez faits, mais je crois qu'on n'a pas tout à fait le droit d'y passer 2 jours. Mais j'ai peut-être encore juste 1 ou 2 questions. Il y a un film quand même important dans votre carrière. Bon, Mission, rappelons-le quand même, est Palme d'Or à Cannes.
C'est un immense succès également, c'est un film extrêmement célèbre, mais il y a un film qui va vous valoir, on va dire ce qu'on appelle un peu la récompense suprême, c'est l'Academy Award, c'est l'Oscar, c'est en anglais Reversal of Fortune, le mystère von Bülow de Barbet Schroeder. Typiquement, comment ce film est arrivé dans votre histoire? C'est le réalisateur, c'est le producteur, c'est l'histoire, c'est le personnage? I think the director got in touch with my agent, asked me to do it. I read it. I thought it was in very bad taste because the people portrayed in the movie were still alive and in very difficult situation. This is a man who was taken to court for attempting to murder his wife by using insulin. His wife was a drug addict, a socialite in New York. And he was found not guilty by the court, and he now lived in London with his daughter. His wife was still in a coma, had been for some years. And I thought, this is a terrible idea for a movie. It's like the news of the world. I don't know what your equivalent newspaper is here, but it was like a cheap Sunday journal. I thought, no, I don't want to do that. And Glenn Close, who I'd worked with in The Real Thing and had become a great friend, she called me and she said, listen, you know, if you don't do this movie, someone else will. It'll still get made. So why don't we do it together? So I then spent some time trying to find a way into the mind of this man who existed. I didn't want to meet him because I didn't want to meet someone else who was pretending to be me. So I went around talking to his friends, people who knew him very well, people like John Richardson, the art critic in New York, who had been a great childhood friend. And I learned various anecdotes about him, about the way he behaved and about his life. And then I went to work and actually transferred him to my father. I began to think about how my father, who I'm very like, would have behaved in a similar situation if he'd been unlucky enough to find himself in such a situation. How would he have behaved in court, on the television? Because von Bülow became a great celebrity during his trial. First person to invite to all the dinner parties and all of that. And I thought my father probably would have reacted in much the same way, with good manners, with elegance, keeping his privacy and keeping his enigma. So I thought, well, if that's the way Dad would have done it, then I can do it too. So that got me inside class, and it's not a bad film. I don't know how it holds up now, but I remember when we were making it, Glenn and I having a conversation saying, I think it's only because you and I are in this film that it'll ever get on the screen. Because we didn't feel Barbet Schroeder, the director, was directing it very well. We didn't feel it was really very good. And I believe the first cut was a disaster. But then he recut it, and somehow it appeared to work, and people liked it. And yes, I won an Oscar for it, but the year before I made a film with David Cronenberg called Dead Ringers, yeah. Which wasn't an Oscar movie, but which showcased, because I was able to play twins, showcased my work. And I think the success of that movie, and my work in that movie, really helped, because a lot of people in Hollywood felt that should have been nominated, and it hadn't been. So when the next movie came along, I think there was a nice groundswell thinking,
we must get Jeremy nominated for this film, for Reversal of Fortune. Alors oui, concernant le mystère von Bülow, j'ai lu le script et au début je me suis dit que c'était assez de mauvais goût cet homme qui paraît devant les tribunaux et qui, pour une tentative de meurtre sur sa femme en utilisant de l'insuline, elle est toxicomane, elle vit dans la bonne société new-yorkaise et je me suis dit que non, c'était pas forcément quelque chose qui allait donner de bons résultats. Et cet homme en plus, quelqu'un de réel, qui vivait ensuite à Londres avec sa fille, alors que sa mère, son épouse était encore dans le coma. Je me suis dit, c'est une idée terrible pour faire un film, le genre d'histoire qu'on lirait dans les tabloïds. J'en ai parlé avec Glenn Close, que je connaissais de The Real Thing, nous sommes amis, elle m'a appelé et elle m'a dit, si tu n'acceptes pas cette proposition, quelqu'un d'autre acceptera ce rôle. Alors allons-y ensemble. Et j'ai passé pas mal de temps pour me mettre dans cet état d'esprit, pour mieux connaître ce personnage. Je ne voulais pas le rencontrer, j'ai rencontré certains de ses amis, John Richardson, j'ai entendu beaucoup d'anecdotes à son sujet, concernant son comportement, sur sa vie, et je me suis mis au travail et j'ai réfléchi à ce que mon père, que j'aime beaucoup, aurait fait dans cette situation. Comment se serait-il comporté s'il avait eu le malheur de se retrouver dans cette situation, dans un procès, à la télévision? Parce que von Bülow est devenu une célébrité par le biais de son procès. C'était quelqu'un que tout le monde s'arrachait. Et je me suis dit que mon père se serait probablement comporté de la même manière, avec certaines bonnes manières, une certaine élégance, cherchant un peu à se protéger, mais restant quand même une énigme. Et je me suis dit, si mon père arrive à le faire, alors moi aussi, je peux le faire. Alors non, ça n'est pas un mauvais film, mais je ne sais pas ce qu'on pourrait en penser aujourd'hui. Et lorsqu'on l'a fait, Glenn Close et moi, nous sommes parfois dit, ce n'est que parce que toi et moi, sommes dans le film qu'il finira par être projeté sur grand écran. Alors on n'en pensait pas forcément beaucoup de bien. Au début, peut-être la première partie n'était pas très réussie. Finalement, ça a beaucoup plu. De là à obtenir un Oscar. Et puis ensuite, il y a eu Faux Semblant, qui n'a pas remporté d'Oscar, mais que j'étais très heureux de tourner parce qu'il s'agissait de tourner deux frères jumeaux et de montrer ce que je pouvais faire. Et là, une nomination aurait pu arriver. Alors, le temps passant, venons-en maintenant à un film presque français, puisqu'adapté de Proust. C'est Un amour de Swann qu'on va voir dans quelques instants. Et de nouveau, la question est toujours un peu la même, au fond. Est-ce que c'est Volker Schlöndorff, le réalisateur, les scénaristes, Peter Brook, Jean-Claude Carrière? Est-ce que c'est Proust? Est-ce que c'est le rôle? Est-ce que c'est Ornella Muti ou Alain Delon? Ou même le chef opérateur, qui n'était pas n'importe lequel, puisque c'était le grand chef opérateur Sven Nykvist qui a fait presque tous les films de Ingmar Bergman. Well, I was terrified about the idea of playing in French. I had schoolboy French, and Swann is an iconic French character, Proust, you know, the Bible. Schlöndorff was a director I admired a lot. I'd seen Tin Drum and loved that. And I thought, well, come on, push yourself. Make a film in French. So I went to Paris. I worked with the most wonderful speech therapist, Caroline Michel, and we spoke French for a month and ate together, and we didn't sleep together, but we did everything else together. And at the end of the month, I said to her, well, how does it sound, my French? She says, it's all right, it's all right. Little bit Jewish. I thought, that's okay. And then my first scene is the grand, it's not a ball, I think it is a ball, it's the grand bal in front of everybody. I mean, the whole of Paris, all the elegant people in Paris wanted to come and be in the scene. The real Parisians. You know what Parisians are like. They're not easy.
And there was I Swan, the most admired man in Paris at that time, or one of them, speaking my French, with Alain Delon of that ilk. Alain Delon, who had been offered my role some few years before and had never answered, and who, when he heard I was playing it, said, I want to play Charlus, and who spent a lot of time trying to make sure that Charlus was more interesting than Swan. I was playing opposite an old girlfriend of his, didn't make it easier. So, all in all, when you see the film, and especially when you see that scene in the ballroom with all the French aristocracy, feel for me. Alors j'étais terrifiée à l'idée de jouer en français. Mon français était un français très scolaire. En plus, Swann, c'est un personnage iconique. Proust, c'est quasiment une bible. Et j'admirais grandement Volker Schlöndorff. Et je me suis dit, bon, maintenant, il faut y aller, il faut un petit peu se pousser, on va faire ce film en français. Je suis donc allée à Paris, j'avais une coach, Caroline Michel, avec qui j'ai parlé français, on a mangé en français, on n'a pas couché ensemble, mais on a fait tout le reste ensemble. Et après un mois, je lui ai dit, comment va mon français? Est-ce que c'est OK? Elle m'a dit, c'est pas mal, il y a un petit accent juif, si j'ai bien compris. Et donc, c'est là qu'est arrivé le tournage. Première scène, la scène du grand bal. Tout Paris est là, les élégantes sont là, et vous savez comment sont les Parisiens, ça ne sont pas les plus faciles. Et donc, je suis là, moi, Swann, ce grand personnage, avec mon français. Je joue avec Alain Delon. Je sais qu'on lui avait proposé ce rôle quelques années plus tôt. Il n'avait jamais répondu, mais lorsqu'il a appris que j'avais accepté le rôle, il a voulu jouer Charlus, et je sais qu'il a tout fait, tout tenté pour rendre son personnage plus intéressant que le mien. En plus, je jouais aux côtés de son ex-petit ami, ce qui n'a pas non plus facilité les choses. Alors, lorsque vous verrez cette scène du grand bal avec toute l'aristocratie française, s'il vous plaît, pensez à moi et ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Permettez-moi de remercier Françoise Landgraf et Mara Sfredo pour la traduction. And please, a huge applause to Mr. Jeremy Irons. Thank you very much. And to be continued, we need to finish the story.